Good morning, everybody. Today we will discuss the last part of the biliary apparatus, the common bile duct. Biliary. You know, already I have told you, this is the porta hepatis. I've already told you the bile starts in the liver as in the bile ductule. They join to form the hepatic duct, right and left hepatic duct, and comes out, and at the level of the porta hepatis, they join to form the common hepatic duct. So it is the common hepatic duct, and when the common hepatic duct joins with the cystic duct, the duct that drains the gallbladder, these and they form the common bile duct. So this is the common bile duct. Its length is about 7.5 centimeter and its internal diameter is 6 millimeter. It is important because if you any study in the radiological study, this means cholecystography or ultrasonography, if you find the diameter of the common bile duct is 11 millimeter, 12 millimeter, then it is abnormal. If it is greater than 10 millimeter, it is abnormal. There is something is there. 6 millimeter normal, maximum 10 millimeter. Internal diameter means it is an allowable limit is 10 millimeter. If it is greater than 10 millimeter, it is abnormal. There is an obstruction in the bile duct. So it is important. So length is 7.5 centimeter and internal diameter is 6 millimeter. Formation just below the porta hepatis, the common hepatic duct joins with the cystic duct to form the common bile duct. Course, it then after its formation, it comes down and slightly towards the left. It is the lesser omentum, the peritoneal fold joining the porta hepatis and the first 2.5 centimeter of the duodenum and the lesser curvature of the stomach. So it courses down along the right free margin. I have already told you, this is the right free margin. Free, this border of the lesser omentum is free. So we call it is not attached to anything. So it is called the right free margin. So it courses within the right free margin of the lesser omentum. Then it passes behind the first part of the duodenum. Then it passes behind the head, close to the neck, then to the behind the neck of the head of the pancreas, gradually goes towards the right, and ultimately it pierces the medial wall of the second part of the duodenum. This is the first part, this is the second part, this is the third part, and there is a fourth part. So pierces the medial wall of the duodenum. Just before it piercing, it joins with the pancreatic duct. But you must remember, common bile duct and pancreatic duct pierces the duodenal wall. Pierce মানে কি ফুটো করে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে. Pierces the duodenal wall separately. আমি এবার এই জায়গাটাকে যদি বড় করে আঁকি, this is the wall of the duodenum. This wall of the duodenum. Come on. It is the wall of the duodenum. This is the wall of the duodenum.
This is the cavity or the lumen. Food is passing in this fashion. So this is the wall of the, so common bile duct pierces the duodenum, medial wall of the duodenum, and pancreatic duct separately pierces the duodenum. And in the wall of the duodenum, they joins together. They joins together to form a single duct. বুঝতে পারছো কি? ডিওডিনামের ওয়াল কিন্তু is not very thin. It is about 2 centimeter in diameter. এই ওয়ালটা, এটা 2 centimeter, এটা 2 centimeter. তাহলে within the wall of the duodenum, within the muscle layer, it joins with the pancreatic duct to form a common name কি বলবো? Hepatopancreatic duct or choledochopancreatic duct. They form a common duct and there is an dilatation and we call ampulla. And this common duct then opens এটা একদম বোঝা যায়। এইখানটা দেখেছো ফুটো হয়ে গেছে, এইটাকে বলা হয় মেজর ডিওডিনাল প্যাপিলা। ইট ইজ কল্ড মেজর ডিওডিনাল প্যাপিলা। কেন? ঠিক 2.5 সেন্টিমিটার অ্যাভাবে আরেকটা ছোট রেইজড এরিয়া আছে, এইখানে একটা ওপেনিং আছে। কে ওপেন করে? এক্সেসারি প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট। Pancreas has got a two duct, a proper pancreatic duct আর একটা হচ্ছে এক্সেসারি প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট। এই প্যানক্রিয়াসের এখানে একটা ছোট্ট প্রসেস আছে, ইউনিসিনেট প্রসেস। কি বলে? আনসিনেট প্রসেস। কালকে আমি দেখিয়েছিলাম সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি ঠিক এখান দিয়ে বেরোয়। এইখানটায় যে প্রসেসটা রয়েছে সেইটাকে বলা হয়। এই প্রসেসটাকে ড্রেন করে আরেকটা স্পেশাল ডাক্ট, তাকে বলে which opens 2 centimeter proximal to the opening of the main pancreatic duct. It is the main pancreatic duct, it is the accessory pancreatic duct. কে ওপরে ওপেন করে? এক্সেসারি প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট। যেখানে ওপেন করে সেইখানে মিউকাস মেমব্রেনটা একটু রেইজড, একটু উঁচু, পাহাড়ের মতো একটু ছোট্ট, অ্যান্ড তার জন্য আমরা একে নাম দিয়েছি মেজর ডিওডিনাল প্যাপিলা, আর এটাকে বলছি উই কল ইট মাইনর ডিওডিনাল প্যাপিলা। এটা কোথায়? এবার তুমি ইউ আর এ সার্জন, এন্ডোস্কোপিক সার্জন, তুমি এন্ডোস্কোপ ঢুকিয়েছো, ছোট্ট, আমি এখানে আই হ্যাভ ড্রন হিয়ার ইন সো বিউটিফুলি, বাট ইট ইজ নট সো বিউটিফুলি সিন। সো হোয়াট ডু ইউ সার্চ ফর দিস ওপেনিং? 10 সেন্টিমিটার has got a 3-part body and pyloric part. Stomach has got a 3-part fundus, main part we call it the body, and last part we call the pyloric part. And the gate through which the stomach opens into the duodenum we call pyloric opening. এই pyloric opening থেকে 10 centimeter major duodenal papillaতে থাকে and common pancreatic and bile duct. So আমরা কি বলি? The duct opens, the duct opens at the major duodenal papilla, interior of the, it pierces the medial wall of the duodenum and joins with the pancreatic duct, and the common duct opens
at the summit মানে কি চূড়া, top summit of major duodenal papilla 10 centimeter distal to the pyloric opening. এটা মুখস্থ, সেই ফার্স্ট ইয়ারে করেছি, এখনো চলছে। যেরকম এখানে আরেকটা রয়েছে ওপেনিং অফ দ্য প্যারোটিড ডাক্ট, মুখস্থ থাকবে, যেটা অ্যালভিওলাস, তাহলে ইট ইজ এট দ্য, এই জায়গাটায় ওপেন করছে। কেন এরকম করে পড়াচ্ছি? ইট ইজ ইউজুয়ালি গিভেন অ্যাজ এ শর্ট নোট অর অ্যাজ এ সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন টু এ লং কোশ্চেন। একটা লং কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে লিভার থেকে, তার চেকগুলো ডিসক্রাইব দ্য কমন বাইল ডাক্ট, তার জন্যই ঠিক এরমভাবে লিখতে হবে। ফরমেশন, কোর্স, ওপেনিং বা এন্ড। স্পেশালিটি কি? স্পেশালিটি হচ্ছে এই জায়গাটায় দেখাচ্ছি, এটাকে বড় করে, আই হ্যাভ এনলার্জড ইট। দেয়ার আর 3 sphincters control this opening. Why? Because continuous, we don't need, liver is preparing liver is preparing bile and secreting bile in every seconds, but it is not needed because we don't take food in every second. We have got fixed time. Only then the bile secretion is needed. So to control it, first controlling mechanism is gallbladder. Liver secretes bile and when we diameter of the common bile duct is 11. এটা কোথায়? এবার তুমি ইউ আর এ সার্জন, এন্ডোস্কোপিক সার্জন, তুমি এন্ডোস্কোপ ঢুকিয়েছো, ছোট্ট, আমি এখানে আই হ্যাভ ড্রন হিয়ার ইন সো বিউটিফুলি, বাট ইট ইজ নট সো বিউটিফুলি সিন। সো হোয়াট ডু ইউ সার্চ ফর দিস ওপেনিং? 10 centimeter has got a 3-part, body and pyloric part. Stomach has got a 3-part, fundus, main part we call it the body, and last part we call the pyloric part. And the gate through which the stomach opens into the duodenum we call pyloric opening. এই pyloric opening থেকে 10 centimeter major duodenal papillaতে থাকে and common pancreatic and bile duct. So আমরা কি বলি? The duct opens, the duct opens at the major duodenal papilla, interior of the, it pierces the medial wall of the duodenum and joins with the pancreatic duct, and the common duct opens at the summit মানে কি চূড়া, top, summit of major duodenal papilla 10 centimeter distal to the pyloric opening. এটা মুখস্থ, সেই ফার্স্ট ইয়ারে করেছি, এখনো চলছে। যেরকম এখানে আরেকটা রয়েছে ওপেনিং অফ দ্য প্যারোটিড ডাক্ট, মুখস্থ থাকবে, যেটা অ্যালভিওলাস, তাহলে ইট ইজ এট দ্য, এই জায়গাটায় ওপেন করছে। কেন এরকম করে পড়াচ্ছি? It is usually given as a short note or as a supplementary question to a long question. একটা লং কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে লিভার থেকে, তার চেকগুলো ডিসক্রাইব দ্য কমন বাইল ডাক্ট, তার জন্যই ঠিক এরমভাবে লিখতে হবে। ফরমেশন, কোর্স, ওপেনিং বা এন্ড। স্পেশালিটি কি? স্পেশালিটি হচ্ছে এই জায়গাটায় দেখাচ্ছি, এটাকে বড় করে, আই হ্যাভ এনলার্জড ইট। There are 3 sphincters control this opening. Why? Because continuous, we don't need, liver is
preparing, liver is preparing bile and secreting bile in every seconds. But it is not needed because we don't take food in every second. We have got fixed time. Only then the bile secretion is needed. So to control it, first controlling mechanism is gallbladder. Liver secretes bile. When we eat food, there is a hormone known as the cholecystokinin. It secretes and it goes to the gallbladder by blood, and gallbladder contracts and the bile comes out. And there are additional sphincter mechanism. Sphincter mean ki collet tap. Ki sphincter royeche? There are three sphincters. One surrounding the common bile duct. We call it sphincter choledocus or sphincter of Boyden. One surrounds the terminal end of the common bile duct. Etar naam ki? Sphincter choledocus. One controlling the pancreatic duct, terminal end of the main pancreatic duct. Etar naam diyechi amra sphincter pancreaticus. And one surrounds this ampullary region. We call it sphincter of OD proper. Sphincter of OD proper. Proper. 3 মিলে আমরা বলি sphincter of OD complex. Sphincter of OD complex. তাহলে sphincter of OD আমরা লুজলি যদিও এটাকে মিন করি, but actually it consists of 3 subtypes: sphincter choledocus, sphincter or sphincter of Boyden, sphincter pancreaticus, and sphincter of OD proper. এই তিনটে মিলে আমরা বলি sphincter of OD complex. তার মধ্যে সবচেয়ে কনস্ট্যান্ট এবং সবার থাকে এইটা. It may be absent, it may be absent. এরপর হচ্ছে রিলেশন. রিলেশন is the very easy. You can by your own you can build. এখান থেকে শুধু একটাই মনে রাখবে, duct to the right. এই যে লেসার ফ্রি ওমেন্টাম, লেসার ফ্রি ওমেন্টাম কি? একটা হচ্ছে রাইট ফ্রি মার্জিন আর অ্যালং দ্য লেসার কার্ভেচার। এই দুটো জিনিসই লেসার ওমেন্টামের কন্টেন্ট, অ্যালং প্লাস সাম লিম্ফ্যাটিক্স, ব্লাড ভেসেলস, এই লিম্ফ্যাটিক্স, লুজ এলুলার টিস্যু এটসেট্রা। কি কি রাইট ফ্রি মার্জিনে থাকে? আবার একটা বলছি ডাক্ট টু দ্য রাইট, কমন বাইল ডাক্ট রাইট। এটা কি? হেপাটিক আর্টারি প্রপার, তাই তো? এটা কি? কমন হেপাটিক আর্টারি। কমন হেপাটিক আর্টারি gives a branch, কি নাম এটার? গ্যাস্ট্রোডিউডিনাল আর্টারি। দেন নেম চেঞ্জ, উই কল হেপাটিক আর্টারি প্রপার। সো রাইট ফ্রি মার্জিনে হচ্ছে ডাক্ট, আর্টারি, আর পেছনে রয়েছে ভেইন। কি ভেইন? পোর্টাল ভেইন। কিভাবে থাকে? এটা যদি সেকশন, এটা ডাক্ট, আর্টারি, আর এইটা হচ্ছে behind and the middle, it is the portal vein. All are surrounding by lesser omentum. এবং তার সবার পেছনে রয়েছে inferior vena cava. So the relation is very easy. Common bile duct, acha, common bile duct now for relation purpose we divide into 3 parts: supraduodenal part, retroduodenal part,
and infraduodenal part. Supraduodenal part, supra means above, retroduodenal part, retro means behind, and infraduodenal part below. তাহলে supraduodenal পার্টের রিলেশন কি? ডাক্ট, right, left hepatic artery and posteriorly portal vein, and সবার পেছনে extreme posteriorly inferior vena cava. এটা গেল রিলেশন artery. এখানে ছিল hepatic artery, gastroduodenal artery and behind portal vein. এখানে রিলেশন কি? Anteriorly pancreas, head of the pancreas, and also anterior branches of the superior pancreaticoduodenal artery, posteriorly portal vein. সুতরাং রিলেশন ইজ ভেরি ইজি। এরপরে হচ্ছে কি অ্যাপ্লাইড। অ্যাপ্লাইড কি? The stone may be there is a notorious tendency, you know, of the gallstone. ফিজিওলজিতে পড়বে মেটাবলিক ডিস্টারবেন্সে কোলেস্টেরল অ্যান্ড রিলেশন যে আমাদের হোমিওস্ট্যাটিক ব্যালেন্সটা অল্টার হলে গলস্টোন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হয়, আর কোলেস্টেরল স্টোন হয়। Two types of stones usually seen, and the always cystic graft. So that duodenum, and from the duodenum it goes out. But if the caliber is large, it cannot pass through. So there is a chance of বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গলস্টোন এখানে পড়ে থাকে। Usually no symptom. Even it is been found a cadaver has got, when dissect the gallbladder, cadaver has got a multiple gallstone, and he is about 80 years old. A cadaver of about 75 to 80, and when a cadaver is dissected, stone is there because it remain in the gallstone, no problem. Some inflammation is there, pain is there, painkiller or antibiotic given, it is sustainable, but it is not usually the case. বারবার মনে রাখবে, whenever you will diagnose a gallstone in a patient, advise the patient to go for cholecystectomy. gallbladder কেটে বাদ দিয়ে স্টোন বাদ দিয়ে দাও। ও হয়েছে, আবার যদি হয় দেখা যাবে স্টোন ছোট আছে, নো। এরপর পেশেন্ট, whether patient will do the cholecystectomy or not, it is not your headache, but as a modern medicine you must advise you go for treatment, because any 2 a.m. midnight in the morning gallstone may be impacted. এখানে পড়েছিল may be impacted emergency at night, plus it may cause jaundice. Whenever there is a blockage of this common bile duct, the bile cannot enter, goes pushed back, and bilirubin of the blood gets rising, leading rise to jaundice. So always advise, whenever you diagnose a gallstone, go for cholecystectomy with gallstone removal. And today, you know, previously nowadays open surgery by Cock's incision, it is simply obsolete now. Simply by endoscopic removal of gallstone is hardly, and staying is only for about 2 to 3 days in the hospital, and patient can join his work within 7 days. So always advise for cholecystectomy. So এখানে যদি ইম্প্যাক্ট হয় তাহলে পেশেন্টের colicky pain, and also patient may suffer from jaundice. তাহলে এইটা গলস্টোন হয়ে গেল, এই কমন বাইল ডাক্ট and biliary apparatus হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে portal vein. So today I will reach the portal vein. Portal vein, you know, is a special type of vein
slightly different from the normal vein like inferior vena cava, superior vena cava, external iliac vein. And there are not only a single portal vein in our body. We better so to know that we call it portal vein and other we call it portal system of veins. For example, in kidney, there is a portal system of vein. In pituitary gland, there is a portal system of vein. What do you mean by the portal system of vein? Normal rules is that the artery give rise to arteriole. Arteriole then breaks down into capillaries, and from the capillaries, the vein starts. Normal. Or artery, arteriole, sinusoids, and from the sinusoids, vein starts. Normal. It is a normal. If it is a normal, the vein is vein. We don't call it the portal vein. But in some viscera, artery, whatever it may be, instead of forming the vein, instead of forming the true vein which ultimately goes to the heart, it forms either a vein which again breaks up into capillaries or sinusoids. Then for vein which goes to the inferior vena cava or superior vena cava, thence to the heart. So there are two capillary or sinusoid system in this course. Normally ki chilo? Capillaries, সেখান থেকে vein starts. Only one. এখানে 1 plus 2. যেতে ওই ভেনে যেতে গেলে দুটো সেটস অফ ক্যাপিলারি অর সাইনুসয়েডসে যেতে হবে। যদি হয় তাকে আমরা বলবো ক্যাপিলারি এই পোর্টাল ভেনাস সিস্টেম। And the largest portal venous system lie in the liver, that is in the portal vein. কি ব্যাপার হচ্ছে? The portal vein drains blood from the capillary. তাই তো? ক্যাপিলারি থেকে শুরু হয়েছে এই আর্টারি, সে সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি পড়েছো তো, এখন দেখেছো, বা ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি। It comes here, breaks down into capillaries to supply the gut. ক্যাপিলারিতে হয়েছিল, এই ক্যাপিলারি থেকে আবার শুরু হলো ভেনাস সিস্টেম, উই কল ইট পোর্টাল ভেন। If it is a normal, it directly goes to the inferior vena cava, কিন্তু সেটা হলো না। পোর্টাল ভেন again goes to the liver. Liver it breaks down into, মনে পড়ছে দুটো ল্যামিনার মধ্যে সাইনুসয়েডস, ওই সাইনুসয়েডসে ব্রেক আপ করলো। And from the sinusoids, it drains into the vein to the liver. Gute একটা capillary, liver একটা sinusoids. So there are two broken up of capillary or sinusoids. So we call it portal system. So portal vein starts from a capillary and ends as a capillary or sinusoids. লিভারে তো ক্যাপিলারি বলি না, লিভারে ওটাকে সাইনুসয়েডস বলি। তাহলে পোর্টাল ভেন স্টার্ট করছে ক্যাপিলারি, এন্ড হচ্ছে সাইনুসয়েডসে। নর্মাল ভেন কিন্তু তা হচ্ছে না। ফিমোরাল ভেন স্টার্টস অ্যাজ এ ক্যাপিলারি বাট গোস ডাইরেক্টলি, ইট গোস টু দ্য ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, দেন টু দ্য হার্ট। আর কোনো ক্যাপিলারি হচ্ছে না। সুতরাং এটা হচ্ছে স্পেশাল, সেইটাকে বলা হয় পোর্টাল ভেন। এরকম পোর্টাল ভেন কিন্তু আরো, there are so many viscera, there are other, this portal system of veins are present, of which one of the example that you have go to the histology, that is the kidney. Portal vein, so as a vein
It starts distally and goes to proximally. So this is the portal vein, and this region is the liver porta hepatis, and look, a part of the liver is cut open to know that it goes inside the liver like common bile duct, right and left portal vein, branch of the portal vein. এই যে দেখো বিউটিফুল রয়েছে, ডাক টু দ্য রাইট, এটা হচ্ছে লেসার ওমেনটাকে কেটে দেখা যাচ্ছে, ডাক টু দ্য রাইট, এটা হচ্ছে আর্টারিটা, হেপাটিক আর্টারি, আর পেছ ব্যাক সাইড অ্যান্ড দ্য মিডিল ইট ইজ দ্য পোর্টাল ভেইন। কোথায় রয়েছে এটা? লেসার ওমেন্টামে। এই দেখো, it starts as a capillaries and in the liver it breaks down again into capillaries. যাকে এবার হচ্ছে ফর্মেশন। ফর্মেশন এটা ভালো করে শোনো, দিস ইজ দ্য ফর্মেশন অফ দ্য পোর্টাল ভেইন। এবার পরীক্ষার মতো করে লিখি। পোর্টাল ভেইন প্রথমে লিখবে ইন্ট্রোডাকশন। It is a portal system of vein because it starts as a capillary in the gut and breaks down into sinusoids in the liver. So it is inclusive within the portal system of vein. Length almost like a bile duct. Bile duct common bile duct length কত বলেছিলাম? 7.5 centimeter. It is about 8 centimeter. More or less same. কারণ কোর্সটাও সেম। ফর্মেশন এটা very very important. Formation. Portal vein is formed behind, each and every word is important, behind the neck of the pancreas. Pancreas has got a 4 parts. Tail of the pancreas lies within the hilum of the spleen. So it forms behind the এটা হচ্ছে স্প্লিন। স্প্লিন থেকে একটা ভেইন যাচ্ছে, তাকে স্প্লিন ভেইন। এটা হচ্ছে আমার এখানে ডট ডট করে আঁকা উচিত ছিল, কারণ ইট ইজ দ্য ব্যাক সাইড, আমরা প্যানক্রিয়াসের সামনে থেকে দেখতে পাবো না। দ্য স্প্লেনিক ভেইন লাইভ posterior surface of the pancreas, তার জন্য আমি ব্রোকেন আপ করলাম। And it joins সুপিরিয়র মেসেন্টারিক আর্টারির করেসপন্ডিং ভেইন হচ্ছে সুপিরিয়র মেসেন্টারিক ভেইন, তাই তো? বিহাইন্ড দ্য নেক অফ, তাহলে জয়নিং ট্রিবিউটারিজ কে? স্প্লেনিক ভেইন উইথ সুপিরিয়র মেসেন্টারিক ভেইন, which forms the portal vein. Where? Behind the neck of the pancreas. তাহলে ফর্মেশন হলো, it formed by joining the superior mesenteric, union of superior mesenteric and the splenic vein behind the neck of the pancreas. Course. It then passes behind the neck of the pancreas. Then it ascends
in the right free margin of the lesser omentum. Anteriorly, it is related to the anteriorly কার সাথে related আছে? Common bile duct and hepatic artery. আর posteriorly it is related to inferior vena cava. এবার right free আছে divisions which entered the liver ultimately broke up into sinusoids. মনে পড়ছে লিভার সেলের দুটো প্লেটস অফ লিভার সেলের মধ্যে সাইনুসয়েডস আছে। প্রথমে পোর্টাল ক্যানেলে যাচ্ছে, পোর্টাল ক্যানেল থেকে সাইনুসয়েডসে এই ব্লাডটা ওপেন করে দিচ্ছে। অ্যান্ড সাইনুসয়েডসের ওয়ান এন্ডে কে আছে? সেন্ট্রাল ভেইন। ফলে ব্লাডগুলি আলটিমেটলি থ্রু সাইনুসয়েডস গোজ টু দ্য সেন্ট্রাল ভেইন, দেন this central vein join together to form the hepatic vein, and the hepatic vein ultimately goes to the inferior vena cava, and through the inferior vena cava to the liver. তাহলে সার্কুলেশন কিভাবে হচ্ছে? তোমার পোর্টাল ভেন divides into right and left branches in the liver. It breaks down into, it lodges in the portal lobule. Portal triad as a portal triad, then open into sinusoids, then sinusoids to central vein, then the hepatic vein, then inferior vena cava. তো মনে পড়ছে কি এটা? এই যে এইখানে সেন্ট্রাল ভেন রয়েছে, এইখানে পোর্টাল ট্রায়াডে পোর্টাল ভেইন ডাক্টিউল আর ব্রাঞ্চ অফ the artery, পোর্টাল ট্রায়াড রয়েছে। মনে পড়ে কি একটা পোর্টাল ট্রায়াড মনে পড়ছে কি হিস্টোলজি? তাহলে এইখানে এই যে পোর্টাল ভেইন পোর্টাল ট্রায়াডের মধ্যে অ্যাজ এ স্মল ট্রিবিউটারি এই রাইট অ্যান্ড লেফট সাইনুসয়েডস, এই ব্লাডটা গিয়ে এই সেন্ট্রাল ভেনে গেল, সেন্ট্রাল ভেন থেকে হেপাটিক ভেন, হেপাটিক ভেন থেকে ইনফিরিয়র ভেনা কেভা। টু কমপ্লিট দ্য সাইকেল ব্লাড গোজ টু দ্য হার্ট এগেইন। তাহলে এটা গেল ফর্মেশন। এন্ড কোথায় হয় পোর্টাল ভেন? at the porta hepatis by dividing into right and left division, which goes to the right and left physiological lobe of the liver. এগুলি ডিটেলসে পড়বে তোমরা যখন লিভার পড়ানো হবে অ্যাজ এ ভিসেরা। যেটার জন্য আমি পড়াচ্ছি সেইটা হচ্ছে এখান থেকে পোর্টাল ভেন। কালকে একটা কোশ্চেন করেছিল, ভেরি বিউটিফুল কোশ্চেন, যে পোর্টাল ভেন কেন ব্যাকলগ হয়? তার কারণ হচ্ছে পোর্টাল ভেন হ্যাজ গট নো ভালভস। ফিটাল লাইফে অনেক সময় ভালভ থাকে কিন্তু দে ডিসঅ্যাপিয়ার। পোর্টাল ভেন হ্যাজ গট নো ভালভস, ইভেন ইটস ট্রিবিউটারিজ হ্যাজ গট নো ভালভস। এটা মনে রাখবে। আচ্ছা, জয়নিং কোথায় হচ্ছে? at the lower border of the L2 vertebra formation. It is superior mesenteric vein to splenic vein join
পোর্টাল ভেনের ট্রিবিউটারি কি আছে? একটা হচ্ছে ফর্মেটিভ ট্রিবিউটারি, স্প্লেনিক ভেইন অ্যান্ড সুপিরিয়র মেসেন্টারিক ভেইন। এছাড়াও রাইট গ্যাস্ট্রিক ভেইন অ্যান্ড লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেইন। এছাড়াও একটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ট্রিবিউটারি হচ্ছে প্যারা আম্বিলিক্যাল ভেইন। এইখানে যে আম্বিলিকাস থেকে একটা ভেইন এই ভেতর দিয়ে গেছে, অ্যাবডোমেন থেকে একটা ভেইন গেছে উইথ ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্টের মধ্যে দিয়ে গেছে। Falciform ligament, I have already told you, a fold of peritoneum connects umbilicus with the inferior border of the liver at a fold of peritoneum, and within this fold important structures are present, of which one of the most important structure is the ligamentum teres hepatis. এছাড়াও রয়েছে প্যারা আম্বিলিক্যাল ভেইন, ভেইন অফ স্যাপ্পে এবং লুজ এরিবুলার টিস্যু, সাম নার্ভ ফাইবার্স। So para-umbilical vein is an important vein which starts from umbilical region, courses through the falciform ligament and goes to join the portal vein, especially in the left division of the portal vein. কেন ইম্পর্টেন্ট একটু পরেই আসবো। অকেশনাল ট্রিবিউটারি অনেক সময় inferior mesenteric vein usually drains into the splenic vein, but sometimes it may drain into the portal vein. Right gastroepiploic vein is not a tributary of the portal vein, but and portal vein also divided into three parts according to reports: infraduodenal, retroduodenal and supraduodenal. এইটা বিউটিফুল দেখছো রাইট ফ্রি মার্জিনে কিরম ভাবে কবর বাইল ডাক্ট, হেপাটিক আর্টারি অ্যান্ড বিলো অ্যান্ড বিহাইন্ড পোর্টাল ভেইনটা থাকছে। এটা হচ্ছে একটা ডাই ইনজেক্ট করে দেখা হয়েছে। রিলেশন অফ দ্য পোর্টাল ভেইন সবাই পারবে, এখন কিছুই নেই। Infraduodenal anteriorly neck of the pancreas and also the common bile duct and gastroduodenal artery. Retroduodenal part anteriorly ke thakbe duodenum, the first part of the duodenum, এবং anteriorly থাকবে common hepatic duct and gastroduodenal artery, আর পেছনে থাকবে পোর্টাল ভেইন। আর রাইট ফ্রি মার্জিনে তো জানোই সেই রিলেশনটা নিজেরাই তৈরি করতে পারবে। আর যাচ্ছে ট্রিবিউটারিজ অফ দ্য পোর্টাল ভেইন, এটা বলে দিয়েছি, অত ডিটেলস তোমাদের জানা দরকার নেই, সেটা বলি। আচ্ছা, ডেভেলপমেন্টের আগে একটা এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিখে রাখো, পরীক্ষায় কিন্তু এবারে কি দিয়েছে খেয়াল করছে না ফাইনালে, তাহলে তোমাদের দেওয়ার চান্স কম, না হলে কিন্তু এভরি অল্টারনেট ডে এটা দেয়, অল্টারনেট ইয়ার, কারণ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ব্যাপারটা কি হচ্ছে, কারণ সো মেনি পেশেন্ট কামস উইথ দিস পোর্টাল ভেন ড্রেইনস, কি ড্রেইন করে, মেইনলি দ্য গাট, লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইসোফেগাস, স্টমাক, small intestine, large intestine, except lower part of the rectum and anal canal. এছাড়াও ড্রেন করে স্প্লিন, প্যানক্রিয়াস, এগুলি সব ড্রেন করে পোর্টাল ভেইন। অ্যান্ড পোর্টাল ভেইন, এই যে পোর্টালস আমরা ভেইন বলছি, তার ট্রিবিউটারি ইজ ইনক্লুডেড within the portal system, আর যেটা ইনফিরিয়র ভেনে কিভাবে ড্রেন করে, দোজ ভেইনস, ভালো করে শোনো এটা, who drains into the or joins the inferior vena cava either directly or indirectly. Indirectly মানে কি, ধরো gonadal vein drained into left gonadal vein, drained into the left renal vein, then left renal vein go to the inferior vena cava. এইসব দিস ভেইনসকে আমরা বলছি সিস্টেমিক ভেইনস। যেমন
esophageal vein. Come on, which drains into the lower esophageal vein, drain into the hemiazygous vein. Hemiazygous vein drained into the azygous vein. Azygous vein directly drain into the inferior vena cava. So it is a systemic vein. There are three veins present in the rectum and anal canal: superior rectal vein, middle rectal vein, and inferior rectal vein. এগুলি খুব ভালো করে শোনো। Superior rectal vein is a continuation of inferior mesenteric vein. কালকে বলেছিলাম, কোন ব্যাচকে বলেছিলাম? কালকে আমার কেউ নেই 1 to 75? হ্যাঁ, কালকে কাদের বলেছিলাম? তারা কেউ আসেনি আজকে? তুমি কাদের বলেছিলাম? তাহলে বলছো না কেন? হোয়াট ইজ সুপিরিয়র রেক্টাল ভেইন? Superior rectal vein drains the upper part of the rectum and upper কি বলছি, it drains the rectum and the upper part of the anal canal, and ultimately when it goes up, its name is now changed to inferior mesenteric vein. Inferior mesenteric vein drain into the splenic vein. Splenic vein forms the portal vein. So it is a portal system. So superior rectal vein is the portal system of vein, but middle rectal vein and inferior rectal vein drains into the internal iliac vein. Internal iliac vein drains into the external iliac, joins with the external iliac to form the common iliac. Common iliac drains into the inferior vena cava. তাহলে ওটা চলে গেল সিস্টেমিক ভেইন। এই এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, in our body there are anastomosis between the portal system and the systemic system of veins. রয়েছে, তোমারও আছে, আমারও রয়েছে। নর্মালি কিচ্ছু বুঝছি না কেন দিয়েছে নেচার। বাই চান্স if there is one system is blocked, the blood can bypass this block and go to the heart again. তার জন্য নেচার দিয়েছে। কিন্তু ব্লক is, if it is a maximum, then it causing trouble. তাহলে আমরা জানতে হবে where there are anastomosis between the portal system and the systemic system. কোথায় কোথায় নর্মালি অ্যানাস্টোমোসিস রয়েছে তাকে আমরা বলি পোর্টোকেভাল অ্যানাস্টোমোসিস। কি বলি? পোর্টোকেভাল অ্যানাস্টোমোসিস। পোর্টো মিন্স পোর্টাল, কেভাল মিন্স ইনফিরিয়র ভেনা কেভাল, মিন্স পোর্টাল অ্যান্ড সিস্টেমিক ভেন অ্যানাস্টোমোসিস। কোথায় কোথায় রয়েছে? ওপর থেকে নিচে নামি, at the lower end of the esophagus অ্যানাস্টোমোসিস কার কার মধ্যে রয়েছে? যেটা বললাম, অ্যাপ্লাইডটাও বলে দেব। At the lower end of the esophagus, esophageal veins, which is a systemic vein because it drains into the hemiazygous vein, hemiazygous drain into the azygous vein, azygous drain to the inferior vena cava. Thoraxe পড়েছো। So it is a systemic vein. So esophageal vein is a systemic vein. It has got anastomosis which is a portal system. আগেই বলেছি লেফট গ্যাস্ট্রিক রাইট গ্যাস্ট্রিক কোথায় ড্রেন করে? পোর্টাল ভেনে, ট্রিবিউটারি অফ দ্য পোর্টাল। সো ইজ ইম্পর্টেন্ট সাইট। তাহলে কার কার সাথে করছে? ইসোফেজিয়াল ভেন উইথ লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেন অফ দ্য which is a portal. তাহলে আমরা কিভাবে এটাকে চার্ট যদি বানাই সবচেয়ে সুন্দর হবে। Site of anastomosis,
Number one, lower end of esophagus. Portal system কি লিখলাম? Left gas. Lower esophagus. লিখলেই হবে। এটা নর্মালি রয়েছে, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। বাট এইবার একটা ওয়ার্ড তোমাকে বলবো, সেটা হচ্ছে পোর্টাল হাইপারটেনশন। Whenever the portal system is blocked, especially blocking occur anywhere in the portal vein, but usually occurs within the liver. If the liver is damaged due to viral hepatitis, due to alcoholic cirrhosis, due to hepatitis C virus, any other infection, the liver cells are damaged. They are ultimately, nature heals by replacing hepatic cells into fibrous tissue. বারবার বলেছি, তুমি যদি একজন সার্জন যখন লিভারটাকে কাটছে, খুব ক্লিন কাট কাটছে উইথ প্রপার aseptic preparation, there occur no infection. The liver will regrow. Half of the liver তুমি কেটে বাদ দাও, কিছুদিন পরে নর্মাল হয়ে যাবে তোমার লিভার। কিন্তু প্রোভাইডেড ক্লিন কাট ইনজুরি হতে হবে। কিন্তু হেপাটাইটিস, সিরোসিস, ক্যান্সার, এ তো ক্লিন কাট ইনজুরি করে না, খাবলে কাবলে ফাইব্রাস টিস্যু করে, অ্যান্ড দে ব্লক দ্য পোর্টাল ট্রিবিউটারিজ, পোর্টাল ট্র্যাককে ব্লক করে দেয়। সো পোর্টাল ভেইন ক্যানট ড্রেন properly to the liver sinusoids. So there is a back pressure in the portal system as there is an accumulation of the portal blood. Portal blood absorbed হচ্ছে gut থেকে but cannot go because it is blocked by the fibrous tissue or any tumor, cancer or benign tumor, whatever it may be. So blood is accumulating, creating rise of portal vein pressure. তাকে আমরা বলি পোর্টাল ভেনাস হাইপারটেনশন অর সিম্পলি পোর্টাল হাইপারটেনশন। এই পোর্টাল যেই হাইপারটেনশন হয়, তাহলে পোর্টাল ভেনের প্রেশার বাড়তে থাকছে অ্যান্ড ব্লাড ইজ অ্যাকুমুলেটিং। অ্যান্ড ব্লাড তখন কি করবে, যেখানে ওপেনিং অফ দ্য সিস্টেমিক অ্যানাস্টোমোসিস রয়েছে ওইখান দিয়ে ব্লাড ডাইরেক্ট করে দেবে, চেষ্টা করবে ব্লাড যাতে হার্টে যায়, নাহলে তো আমাদের ব্লাড 5 লিটার থেকে কমে যাবে, আটকে যাবে, জমে যাবে, এমন হয়ও, তার ফলেই গন্ডগোলটা হয়। কিন্তু সবসময় পারে না। ইফ দেয়ার ইজ এন সিভিয়ার ড্যামেজ টু দ্য লিভার, সিভিয়ার অবস্ট্রাকশন টু দ্য পোর্টাল ভেন, সিভিয়ার রাইজ অফ পোর্টাল hypertension, this blood is trying to passing through this with this anastomosis through the systemic vein, but and as a result more hypertension, this venous wall where there is anastomosis is present gradually dilated, thinned out, যে ডাইলেট হচ্ছে ওয়ালটা পাতলা হয়ে যাচ্ছে, আলটিমেটলি ইট মে রাপচার। তাহলে এইখানটায় যদি রাপচার হয়, আলটিমেটলি ইনিশিয়ালি কিছু হলো না, একটু ফোলা ফোলা লাগছে, বিয়ার করছে, সিরোসিস অফ লিভার পেশেন্ট, প্রেশার বাড়ছে, প্রেশার ইজ ইনক্রিজিং, আলটিমেটলি it cannot give way, it ruptures and the blood is coming in the stomach and blood gets vomiting out, আমরা বলি হেমাটেমেসিস। সিভিয়ার হেমাটেমেসিস হয়, একদম ব্রাইট রেড ব্লাড বেরিয়ে আসবে পেশেন্টের, ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট না করলে ডেথ ইজ ইনএভিটেবল। এখন বেলুন প্লাস্টি করা যায়, স্ক্লেরোজিং এজেন্ট ইউজ করা যায়, অনেক সময় লাইগেশন করতে হয়। সো ইজ গিভ রাইজ টু, এই যে ডাইলেটেড হয়ে তাকে আমরা বলি ইসোফেজিয়াল ভ্যারিস। কি বলি? ভ্যারিস। কি বলি? ভ্যারিসেস।
esophageal varix. Esophageal varix মানে কি? Dilated these esophageal veins, both portal and systemic. কেন ডাইলেট হচ্ছে? যেহেতু এইখানটা ওপরে অবস্ট্রাকশন রয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছো? আমাদের একটা ড্রেন যদি অবস্ট্রাক্ট করে দেয়, নালাতে জল জমে যাবে, কেমন? বা একটা টিউব দিয়ে জল দিচ্ছ ফুল গাছে, ইউ আর গিভিং ওয়াটার টু দ্য flower plants, close the opening, the tube will be enlarged, and it is the esophageal varix. Ultimately the tube may rupture, and when যখন rupture হবে, blood will coming out, poured into the esophagus, blood vomiting, we call hematemesis. তাহলে এখানে লিখব মেলিনা মানে কি? এই ব্লাড স্টমাকে যাবে, সেটা আলটিমেটলি সাথে সাথে হবে না, কিছুক্ষণ পরে স্টুলের সাথে বেরোবে, বাট ইট উইল বি অল্টার্ড, কালারটা অল্টার্ড হবে, কারণ অ্যাসিডের সাথে রিয়াকশন করবে ব্লাডটা, ফলে ব্ল্যাক ট্যারি স্টুল হবে। সুতরাং রাপচার অফ দ্য ইসোফেজিয়াল ভ্যারিক্স লিডিং রাইজ টু হিমাটেমেসিস অ্যান্ড ম্যালিনা। তাহলে বুঝতে পারছো কত ইম্পর্টেন্ট এটা জানা। পেশেন্ট মে কাম উইথ, কিন্তু তুমি শুধু যদি ভ্যারিক্স করে, ইফ ইউ লেট স্রেফ ভ্যারিক্স অপারেশন করে ছেড়ে দিলে, নো, ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্য প্রাইমারি কজ, দ্য সিরোসিস অর হেপাটাইটিস হোয়াট এভার, বা ক্যান্সার, আদারওয়াইজ এগেইন ভ্যারিক্স উইল স্টার্ট। আচ্ছা, এটা গেল। নেক্সট হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে 4 নম্বর পয়েন্ট, দি বিয়ার এরিয়া অফ দ্য লিভার। দি বিয়ার এরিয়া অফ দ্য লিভার এরকম ভাবে লিখবে। আজকে বোধহয় কমপ্লিট হবে না। দি বিয়ার এরিয়া অফ দ্য লিভার, পোর্টাল ভেনে হচ্ছে রেডিকলস অফ দ্য পোর্টাল ভেন, এখানটায় লেখো, এখানটায় লেখো দ্য ডায়াফ্রামেটিক ভেন, সিস্টেমিক ভেন, ডায়াফ্রামেটিক ভেন drains into the inferior hemiazygous vein to the inferior vena cava. বিয়ার এরিয়াতেও পোর্টো সিস্টেমিক অ্যানাস্টোমোসিস হয়, বাট ইট ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট। এখানে কোনো রাপচার ফাপচার হয় না, এবং ওটা নিয়ে চিন্তা নেই। থার্ড পয়েন্ট, এইখানে splenic tributaries of the splenic and colic, left colic vein, এইখানটায় লেখো থার্ড পয়েন্ট। tributaries of the, এই পোর্টালে লেখো কোলিক, লেফট কোলিক and splenic vein, obviously বুঝতেই পারছো, these are the portal system with tributaries of the renal vein. Renal vein is a systemic vein. Fourth, very very important, কালকে বলেছি, at the pectinate line of the পড়বে, at the lower part of the rectum, pectinate line of the anal canal, এখন লিখে রাখো, হোয়াট ইজ পেকটিনেট লাইন, ডিলেস পড়বে। এই অ্যানাল ক্যানেলের যখন আমরা ইন্টেরিয়ার দেখি, লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যানাল ক্যানেল, আপার পার্ট অফ দ্য পেকটিনেট লাইনই লেখো। আমরা এখানে একটা লাইন ভালো করে বোঝা যায়, আর এইটাকে আমরা বলি ওয়েভি লাইন, সেটাকে বলি পেকটিনেট লাইন। কেমন? এই পেকটিনেট লাইনে inferior vein continued as a suprarectal vein, number of branches to supply the rectum and upper part of the anal canal.
So superior এখানে লেখো at the pectinate line of the rectum, lower part of the anal canal, lower নয়, at the anal canal লিখে রাখো। Portal system হচ্ছে tributaries of the superior rectal vein. It anastomosis with the and inferior rectal vein. এটা হচ্ছে মিডল রেক্টাল অ্যান্ড ইনফিরিয়র রেক্টাল ভেইন। এইখানে অ্যানাস্টোমোসিস হচ্ছে কার কার সাথে হচ্ছে? সুপিরিয়র রেক্টাল ভেইন অ্যালং উইথ হুইচ ইজ এ পোর্টাল ভেইন। এটা হচ্ছে পোর্টাল সাইড। দুটো দলে ফুটবল খেলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে পোর্টাল সাইড, আর সিস্টেমিক সাইডে এখানে দুজন, মিডল রেক্টাল অ্যান্ড ইনফিরিয়র রেক্টাল ভেইন। যখন এখানে সিরোসিস লিভার হয়, পোর্টাল ভেনাস অবস্ট্রাকশন হয়, এই জায়গাগুলি এই ভেইনগুলি ফুলে ওঠে। এইরকম ডাইলেটেড হয়ে যায়, আমরা কি বলি? ইন্টারনাল পাইলস হয়েছে, ইন্টারনাল হিমোরয়েডস। আর যদি আরো প্রেশার বাড়ে, ভেন ওয়াল উইল রাপচার অ্যান্ড ব্লাড উইল কাম আউট থ্রু দ্য অ্যানাস, রেড ব্লাড। এটাই হচ্ছে তফাৎ। স্টমাকে যদি ব্লিডিং হয়, ব্ল্যাক স্টুল হবে, জল ঢাললে তখন রেড বেরোবে, বা ব্লাড টেস্ট করে এই স্টুল টেস্ট করে বোঝা যাবে। কিন্তু অ্যানাল বা অ্যানাল ক্যানেলে যদি ব্লিডিং হয়, ব্রাইট রেড ব্লাড হবে। কারণ স্টমাকে যেটা ব্লিডিং হচ্ছে, ইট ইজ অনেকটা পথ দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে নানা রকম এনজাইম হিমোগ্লোবিনকে হিমাটিন করে দিচ্ছে, ফলে ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে। হিমাটিন ইজ এ ব্ল্যাক, ব্রাউনিশ ব্ল্যাক, সুতরাং ব্ল্যাক ট্যারি স্টুল হয়। আর এইখানে হলে ব্রাইট রেড ব্লাড হবে, গিভিং রাইজ টু ইন্টারনাল হিমোরয়েডস। এইখানে অ্যাপ্লাইড পার্টে লিখতে হবে, there is a formation of the internal piles। বাস, তাহলে আপাতত থাক। এই সবচেয়ে যেটা কমপ্লিকেটেড, এটা নেক্সট ক্লাসে অর্থাৎ নেক্সট মঙ্গলবারে বলবো। কালকে ক্লাস হচ্ছে না কিছু। তাহলে বুঝতে পারছো তো এটা পোর্টোসিস্টেমিক অ্যানাস্টোমোসিস? এটা এখন বুঝে গেলে হবে না, থ্রু আউট ইউর কেরিয়ার মনে রাখবে। দেখো, চেঞ্জ হতেই পারে, ড্রাগ আবিষ্কার করতে হতেই পারে, বাট অ্যাটলিস্ট অ্যাজ এ মডার্ন মেডিসিন, ওই গলব্লাডার হলে ছোট স্টোন আছে, বেরিয়ে যাবে, ডোন্ট অ্যাডভাইস। কিডনি স্টোনে ইউ ক্যান অ্যাডভাইস, ইফ ইট ইজ লেস দেন 6 millimeter, 7 millimeter, the stone may pass, but gallbladder stone may pass, but you don't advise.